ಹಾಯ್ 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 ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್, ನಿನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಲೇಷನನ್ನು, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಗಿದ್ರೆ ನೀನು ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ನೀನೇ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ಆ ಸಂಬಂಧನ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು? 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರೀಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ 6 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ದ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇದು ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, 100% ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇರೋದು 5 to 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ 3 or 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಐದರ್ ಥೇರಮ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎರಡೇ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. Differentiation, particularly parametric equation, definite question will expect from that. Application of derivatives ಬರ್ಬೋದು or 2 marks ಕೇಳಬಹುದು. The next is integration, partial fraction is fixed. Vector ಒಂದು 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, 6ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 3D. ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3D ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಅದು ವೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3Dಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ, 3Dಯಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ನಾನು ಕಲಿಸುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆರ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೈವ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 3. ದಟ್ ಈಸ್, ಏನೇನಿದೆ ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ಓನ್ಲಿ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ, ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿ, ದೆನ್ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಸೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಸೆಟ್. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಸೆಟ್. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
Show that the relation R on this set. ಯಾವ set ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. That is very, very, very important. Given by a minus b is a multiple of 4. This is your relation. Your relation R stands for this. Relation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು. A minus b is multiple of 4. What is the first step? R is ಏನಂತ ಕೇಳಿದಿರಿ? Reflexive. Reflexive. R is reflexive. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಇರಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಕಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. ಬಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇರಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು? ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಎ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಮಾಡ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಕಿ ಎ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಸ್ 0. 0 ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4. therefore ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಎ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ. ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು ಎ ಕಾಮ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಓದಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಎ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇ. ಎ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇ. ಓಕೆ, ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಫಾರ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಸೆಟ್? ಇ. ಅವನೇನು ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಯು ಗಾಟ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ಆರ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. R is symmetric. Symmetric start from what? Let ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. That is A is related to B. A is related to B. One element you have to take. A is related to B. What do you mean by A is related to B? ಅವನು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? A minus B is multiple of 4 ಅಂದರೆ A is related to B ಅಂತ. ಸೊ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀರಿ. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ? ಮಾಡ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4. ಮಾಡ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4. ಇಫ್ ಮಾಡ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4, what is mod b minus a? What is mod b minus a? Is also multiple of 4? Is also multiple of 4? If yes, then mod b minus a is multiple of. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, a minus b is multiple of 4, then a is related to b. b minus a is multiple of 4, then b is related to a. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? b is related to a. ಓದೋದು ಬೇರೆ ರೀ. b comma a belongs to r ಅಂತೇಳಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? b is related to a, right? Is it true for all a b belongs to this set? Belongs to this set? So R is reflexive. ಮುಗೀತು. R is transitive. R is transitive. R is transitive. Transitive start from what? ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ ಹೇಳಿ. A related to B and B related to C. A is related to B, B is related to C. What do you have to prove? A is related to C. A is related to B ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. What is A is related to B? A minus B is multiple of 4. Mod A minus B is multiple of 4. And B minus C is belongs to R ಅಂದ್ರೇನು? B minus C is multiple of 4. Next step is a problem. Right? 2 mods directly we can't add. 2 mods we can't add. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸೈನ್. ಇಫ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸೈನ್, a minus b, is it multiple of 4? Yes, maybe negative or positive. It is a multiple of 4. If I remove b my mod here, what will get? b minus c, is it multiple of 4? Yes, of course, it is multiple of 4. ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. a minus b plus b minus c ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4 ಬರುತ್ತಾ? ಬರಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4. ಸೊ ಇದು ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಮಿಕ್ಕಿರೋದು a minus c is multiple of 4. Multiple of 4. If a minus c is multiple of 4, if I put mod here, it is also multiple of 4. Yes, positive number. It is a multiple of 4. If a minus c is multiple of 4, then is it a is related to c? Is a related to c? Is it true for all a, b, c
belongs to the set A, proof is over. No calculation, no formula, no integration, no differentiation, nothing. Only thing is keep on the dialogue. Dialogue ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. This chapter is over. One problem if you learn in this chapter, then this chapter is more. Okay? Now, one more question I will take. Next, L be a set of all lines in a plane and R is a relation on L defined as L1 comma L2 means L1 comma L2 belongs to R anta idarartha. L1 comma L2 belongs to R. That's what the meaning. That is L1 is perpendicular to L2. That's the relation. If I write L1 comma L2 belongs to R, how to read this? Hey, ಓದಬೇಕದನ್ನ L1 R andre perpendicular to L2. Like this you have to read. L1 is perpendicular to L2. L1 is perpendicular to L2. Like that you have to read. Okay. Only this chapter ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಒಂದ್ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇದಿದ್ರೆ ಇದು ಹಾಕು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕು ಹೋಗಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ ರೈಟ್. Now, in this chapter, we'll go a little bit slowly. Okay. Now, what is that? Show that R is symmetric, but neither reflexive nor transitive. Reflexive alla, transitive alla. It is only symmetric. Okay. Now, R is not reflexive. Not reflexive. What do you mean by not reflexive? Reflexive alla. That is L1 ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ L1 ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ L1, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ L1. ಬಿ ಇರಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ L1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? L1 ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು L1. ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? ನೋ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ? L1 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು L1. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? L1 ಈಸ್ not related to L1. Am I correct? L1 is not related to L1. Is it true for L1 belongs to L set of straight line? Set of straight line. Now I didn't write for all. For all ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? To disprove one ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. To disprove one counter example is enough. ಎಲ್ಲದೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. Need not be for all. One counter example is enough. Exam ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ನಿನಗೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೆನೆವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್. ವೆನೆವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಈ ಸಿಂಬಲ್, ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. Not reflexive. Next ಏನಿದೆ? R is next ಏನಾಗಬೇಕು? Symmetric. Is R symmetric? Yes, symmetric start from what? Let ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೋಣ. L1 is related to L2. L1 is related to L2. What do you mean by L1 is related to L2 according to this? L1 is related to L2 ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೇಳಿ, ಏನಂತಿದೆ ಹೇಳಿ. L1 is perpendicular to L2. Is it implies L2 is perpendicular to L1? If L1 is perpendicular to L2, is L2 is perpendicular to L1? Yes, right? L2 is also perpendicular to L1. So, therefore, ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? Implies L2 is related to L1. For all, whenever you are proving, you have to use for all. Whenever you are disproving, write for. For all, L1, L2 belongs to which set? That is, I will take L on L. Right? It is symmetric. Is R transitive? R is not transitive. ಅವನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ. You only told R is not transitive. Transitive start from what?
let L1 L2 belongs to R. What do you mean by that? L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3. L1 is perpendicular to L2. L1 is perpendicular to L2. L2 is perpendicular to L3. Then what about L1 and L3? Are they perpendicular? No, they are parallel. They are parallel. So L1 is perpendicular to L2. L2 is perpendicular to L3, but L1 is not perpendicular to L3. This means L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, but L1 is not perpendicular to L3. That means what? L1 is not related to L3. So once I am disproving, don't write for all. For L1, L2, L3 belongs to L. L1, L2, L3 belongs to L. Right? Next. Check whether R is the set on this number as defined by A is less than A is less than or equal to BQ, symmetric, transitive or reflexive. Definitely, it is not symmetric, not transitive, not reflexive. Okay? Prove ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ABC ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಟು ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ transitive, it is not reflexive. If you want to prove not, just give one counter example, that's enough. That's it. Now relation enide A is less than or equal to B cube. My question is reflexive ಏನಾಗಬೇಕು? R is not reflexive. reflexive ಏನಾಗಬೇಕು? B ಇದ್ದಲ್ಲಿ A ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ? B ಇದ್ದಲ್ಲಿ A ಹಾಕು ಅಂದ್ರೆ A is less than or equal to A cube ಅಂತ ಬರಬೇಕು. Well, I am going to get A is less than or equal to A cube. Think. If I take A equal to say half, is it belongs to your set? Which set? On real number ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. On real number. Is A belongs to half? A equal to half belongs to real number? Yes. Then is half less than or equal to A, B ಇದ್ದಲ್ಲಿ A ಹಾಕಿ, A cube less than or equal to 2 cube. 2 cube is 1/8. 1/2 is not less than or equal to 1/8. It is greater than or equal to 1/8. Right? 1/2 is not less than or equal to 1/2. The cube 1/8 means what? Half is not related to half is not related to half. Right? If half is not related to half, then R is not reflexive. So A equal to half. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R is not symmetric. R is not symmetric. What do you mean by symmetric? If A related to B, B related to A. That is A related to B, let A related to B. While disproving, counter example is enough ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. Just I will give one example. That is, I will give one small example. That is, if I take say 1 and 2, they are related. Relation ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. A less than or equal to B cube is 1 less than or equal to 2 cube. 2 cube is 8. 1 is less than or equal to 8 or not? Yes, 1 is less than or equal to 8, right? 1 is less than or equal to 8. 2 is related to 1 is related to 2. My question is 2 related to 1?
is 2 related to 1? Is 2 less than or equal to 1 the cube? 1 the cube? No, sir. 2 is greater than 1. It is not less than or equal to 1. So 1 comma 2 belongs to R, but 2 comma 1 not belongs to R. Means what? Is what the number you selected, is it from R only? Is it from real number only? That you have to write. That you have to write. 1 comma 2. Ellinda tagondidiri? 1 comma 2. You selected from 1 comma 2. You selected from real number. Real number. Right? Hence it is not symmetric. You have to prove that R is not transitive. R is not transitive. Carefully you have to prove. Carefully you have to take 3 numbers. Carefully you have to take 3 numbers. How I can take? First number you have to select such a way that it should be greater than cube of the third number. Greater than cube of the third number. Like that you have to select. Okay. First number I will select, say, Eshtovarna. Eshtovarna. Third number, say, for example, 2. Second number, 2. Third number 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್. 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ದೇ ಗಿವನ್? ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್, ಬಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಕ್ಯೂಬ್, ದೆನ್ ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ದಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್. Like that you have to select. Like that you have to select. Okay? Clear? So ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ನೀವು ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. Because if you say the number, set of number, ಮುಂದೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. How we can take second number 2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 2. First number, third number 3. First number 3 cube. 3 cube is ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 27 ಬರುತ್ತೆ. 27 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಈ ನಂಬರ್ ತಗೋಬೇಕು. 27 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್? 28 ತಗೊಳ್ಳ. 28. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 28, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಸೊ 28 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ನಂಬರ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್. ಈ ನಂಬರ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್? Second number as 4. 4. What is 4 cube? 4 4 16, 16 64. 28 is less than or equal to 4 cube. Yes, correct. 4 is less than or equal to 3 cube. 4 is less than or equal to 3 cube. This is A, this is B, this is C. A is less than or equal to B cube. B is less than or equal to C cube. Yes, it is correct. But is A less than or equal to C cube? 28, is it less than or equal to 3 cube? That is 27. No. No. Like that you have to select the pair. For exam, ಅಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ನೀನು ಹುಡುಕು ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಪೇರ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರೀರಿ. ಈ ಪೇರ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರೀರಿ. ಲೆಟ್ 28 4 3. ಸೊ ಲೆಟ್ 28, 4, 3 belongs to what? Real number. Real number. ಅಲ್ಲಾದರೂ ಬರಿಬೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲ ರೋಟ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು 28, 4 is it belongs to R? What do you mean by belongs to R? Belongs to R ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? That is 28 is related to 4. Why? 28 is less than or equal to 4 cube. And 4 is related to 3. Yes, why? 4 less than or equal to 3 cube. 3 cube is 27. 4 is less than or equal to this. Is 28 related to? Is 28 related to the last one? Is 28 related to 3? 3? No. Why? 28 is not less than or equal to 3 cube. 3 cube is 27. Right? Therefore, it is not related. Therefore, R is not transitive. Not transitive. Only this chapter, I took different types of problem. This chapter, you may feel it
a little bit difficult to understand. Okay. Next onwards, it is only formula oriented, so hagagi difficult agalla. So in inverse trigonometry, you have 3 to 4, that is either substitution method or directly prove madantaddu. On the 2-3 problem ide that will do. Okay. Now find the simplest form of this. Whenever you have the terms like this, that is a square plus x square, a square minus x square minus a square, terms like this, generally we will go for substitution. Now a square plus x square, put x is equal to a tan theta. Whenever plus is there, put x equal to a tan theta. A square minus x square, put x equal to a sin theta. X square minus a square, put x equal to a secant theta. That's it. ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸಿ ಇ ಟಿಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ರೈಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಎ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 1 ಇದೆ, ಸೊ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ರೈಟ್. ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. X is equal to tan theta. Now consider the problem. Tan inverse root of 1 plus tan square theta minus 1 divided by x is tan theta. That is tan inverse. What is 1 plus tan square theta? 1 plus tan square theta, secant square theta, right? 1 plus tan square theta is secant square theta minus 1 by tan theta. Is it square root get cancelled? Now it is equal to tan inverse. What is secant theta? Is it 1 by cos theta minus 1 divided by, what is tan theta? Is it sin theta by cos theta? Yes, that's equal to tan inverse. Take LCM here. Cos theta is your LCM. 1 into 1 minus cos theta divided by sin theta by cos theta. Now cos theta cancel. Now what happens here? Equal to now which is equal to tan inverse. What I left with here, 1 minus cos theta by sin theta. Cos theta cancel. What is 1 minus cos theta? 1 minus cos theta. What is 1 minus cos theta? Is 2 sin square theta by 2. If you remember the formula. Sir, ನನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯಲ್ಲಿವರೆಗಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ. 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. What is sin theta? Sin theta is 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. Trigonometric fundamental basic problems. Right? So 2 cancel. One of the sign cancel. What I left with now? Tan inverse. Sin by cos is tan theta by 2. Can I cancel tan inverse tan? Theta by 2. Now, what is theta now? What is theta? If I take tan to this side, it becomes tan inverse x. Theta is tan inverse x by 2. ಇದು ಒಂದೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 4 to 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 4 to 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 3 marks means 3 steps. That's enough. Okay, next. Now prove that this equal to this. Right? So for your syllabus, you have only tan inverse formula. Tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y by 1 minus xy. Sin inverse x plus sin inverse y, cos inverse x plus cos inverse x y formula ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಎರಡೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬೋತ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದು ಈ ಕಡೆ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ. ಮೆಥಡ್ 2.
method 2. That is cos inverse x plus cos inverse y is equal to cos inverse. What is cos a plus b formula? Cos a cos b minus sin a sin b, right? What is cos a? X cos b y minus sin a 1 minus x square, sin b 1 minus y square. Simple. Cos a plus b formula ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. cos a cos b minus sin a sin b. Cos a cos b minus sin a sin b. Now cos inverse, what do you have? ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 4/5 plus cos inverse ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 12/13 equal to cos inverse x into y 4/5 into 12/13 minus root of 1 minus 4/5 the square 1 minus 12/13 the square. That's equal to cos inverse. After simplifying, you will get 33/65. One step answer. But the problem is, in your NCERT, that formula is not there. So ಹಾಗಾಗಿ it is better to convert in terms of tan inverse x plus tan inverse y formula you have. Do the problem, again convert it into cos. It is better. Okay. Now, ಎರಡು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Now here, that is, now here, what is that? Cos inverse x, how to convert it into tan? Say if it is theta, what is cos theta definition? Is it adjacent by hypotenuse? This is 3. Now here, cos definition, if I take it as say alpha, cos definition, adjacent by hypotenuse, this is say 7. 13, 12, 7 are the Pythagoras triplets. 13 square 169, this is 144 and so on, right? Convert it into tan. Now tell me in terms of tan, what is tan definition? Opposite by adjacent plus here tan definition. Tan definition ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಪ್ಪ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. tan only put inverse ಅಷ್ಟೇ. tan inverse opposite by adjacent. What is tan inverse x plus tan inverse y? Is it tan inverse x plus y divided by 1 minus x into y? X into y. Simplify that. Tan inverse, that is 12 into 4. ಎಷ್ಟು LCM? 12 into 4. 12 into 4. 12 3s are 36 plus 7 4 28 by 12 into 4 is your LCM. So 12 into 4 12 4 48 48 into 1 48 minus 7 3 21. 12 into 4 12 into 4 cancel. So tan inverse 28 plus 36. So 6 12 13 14 3 3 64 by 48 minus 21, 8 minus 1, that is 7, 4 minus 2, that is 2, 27. Convert it into, what is a tan definition? Tan inverse definition. Somewhere we did the mistake, I think. Somewhere we did the mistake, check. Check the calculation. Tan inverse 3/4, that is, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? Root of 13 square 169 minus 144. 169 minus 144 is how much? 9, that is 4 5 6 7 8 9 5. This is this, so 5. Here we did the mistake. So Pythagoras triplets is 5. So what is the tan definition? Tan definition here, that is opposite by adjacent. This is 5. Okay. So it is tan inverse x plus y divided by 1 minus x into y. Now LCM is
12 ನಾಲ್ಕಲಿ 48 or 12 into 4 48. So 12 ಮೂರ್ಲಿ 36 plus 5 ನಾಲ್ಕಲಿ 20. 5 ನಾಲ್ಕಲಿ 20 divided by, that is 12 ನಾಲ್ಕಲಿ 48 minus 5 ಮೂರ್ಲಿ 15 divided by 12 ನಾಲ್ಕಲಿ 48. This get cancelled. 36 plus 20, it is I think 56 divided by 48 minus 15. 48 minus 15, that is 33. Right? Convert this into tan al bandittu, but ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ cos al ಬೇಕು. Convert the tan into cos. If I take theta, tan definition opposite divided by adjacent. Using Pythagoras theorem, calculate, this is 65. Okay, convert in terms of tan. That is tan in terms of what? ಏನು ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ cos ಬೇಕು. Convert in terms of cos. What is cos definition? Adjacent by hypotenuse, that is 33 by 65. That's our answer. Okay, next. So now tan inverse this simplest form, tan inverse that into this and in the simplest form. Okay, now tan inverse, whenever you have cos x minus sin x plus cos x plus sin x, take cos x in numerator and denominator outside. ಆಚೆ ತಕೊಂಬಿಡಿ. If I take cos x outside in numerator, what I left with here? 1 here, sin by cos, tan x divided by, if I take cos x outside here, illi 1 plus illi tan x. Problem over. One step gives the conclusion of the problem. Now tan inverse, what is 1 minus tan x by 1 plus tan x? Fast, 1 minus tan x into 1 plus tan x. Fast. Numerator ಮೇಲ್ಗಡೆ minus ಇದೆ, it is pi by 4 minus x. In case ಇಲ್ಲಿ plus ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ minus ಇದ್ರೆ pi by 4 plus x. Right? Clear? Minus here plus, right? Plus. So it is ಮೇಲ್ಗಡೆ minus ಇದ್ರೆ minus ಹಾಕಿ, plus ಇದ್ರೆ plus ಹಾಕಿ, tan was tan get cancelled, pi by 4 minus x. Check the number of steps now. Now onwards it starts. 3 marks, 3 steps. Khatam. Right? Next. Matrix. So matrix ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ express in the form of sum of symmetric and skew symmetric ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Model question paper ಇರೋದ್ರಿಂದ I took this one. In model question paper you have, so I took this one. Okay. Next. Now A plus A transpose, I need A transpose, I will write A transpose here only. ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. A transpose equal to, first write first column into first row, second column into second row. A transpose khatam. Next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Take the problem. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? A plus A transpose is a matrix. I will take it as AP. A plus A transpose definitely is also matrix. You can take P. What is A plus A transpose? Add ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. Just add 1 plus 1 2, 6 plus 5 11, 6 plus 5 11, 7 plus 7 14. That is P. Transpose, that is symmetric, means what? Matrix the transpose, you will get the same matrix. Matrix the transpose, you will get the same matrix. To prove P is symmetric, take P transpose. What is its transpose? First row into first column, second row into second column. Check, is it equal to the same matrix only? Therefore P is symmetric. Next, skew symmetric part. So I will take that as Q. ಅದನ್ನ Q ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. I will take that as Q. Say Q. What is Q equal to? A minus A transpose. 1 minus 1, 0. 5 minus 6, minus 1. 6 minus 5, 1. 7 minus 7, 0. So Q transpose equal to, check Q transpose, first row into first column, second row into second column. Take minus sign outside. What you will get?
0, minus 1, 1, 0. Is it your minus q? If any matrix the transpose is minus of that matrix, then what is q dash? Is skew symmetric. So q is skew symmetric. Skew symmetric. Here p is symmetric. Symmetric. Model question paper ide, so I took this one. Okay, generally ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇಳಬಹುದು ಈ ವರ್ಷ. Okay, next prove that A is a for square matrix A with a real number entries. A ದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ real numbers. A plus A transpose is symmetric. A minus A transpose is skew symmetric. This year I expect this more. This question I expect more. This question I expect more. ಈ question ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ this year you have because last year they didn't ask the theorem. Generally 3 marks ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು theorem ಕೇಳಬೇಕು, so there is a chance to ask this one. Okay, this year my expected question is that. Okay, now prove that for A is a square matrix, A plus A square, A dash is a symmetric and A minus A dash is skew symmetric. A plus A dash is symmetric, same as the previous one. To prove symmetric, take that matrix, take its transpose, prove that is also same matrix. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಕೇಲ್ ಖತಮ್, ನಾಟಕ ಬಂತು. ರೈಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ A transpose plus A transpose the transpose. A transpose plus what is A transpose the transpose? Is A, it is P. Therefore P is symmetric. P is symmetric. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಬಂದರೆ ಕೇಲ್ ಖತಮ್. ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಬಂದರೆ ನಾಟಕ ಬಂತು, ಮುಗೀತು. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್? ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಯಾವುದನ್ನ? A minus A transpose. I will take it as a Q. Take its transpose. That is A minus A transpose the transpose. A transpose minus A transpose the transpose. A transpose minus A transpose the transpose is A minus ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. A minus A transpose is minus Q. ನಾಟಕ ಬಂತು. Right? Q transpose is minus of Q means what? Q is skew symmetric. Here P is symmetric. Mugit. That's it. Okay. Next. So express this in the sum of symmetric and skew symmetric. Observe the question clearly. One question from symmetric and skew symmetric ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Okay, one question from symmetric and skew symmetric, you will get it. Okay, now ಇದನ್ನು express in the form of symmetric and skew symmetric. Any matrix A can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix. P is a symmetric part, Q is a skew symmetric part. What is P? P ಅಂದ್ರೇನು? half into A plus A transpose. Q ಅಂದ್ರೆ half into A minus A transpose. A transpose. First calculate A transpose. A transpose ನ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ. Now A transpose is equal to, that is first row into first column, second row into second column. A transpose. Now what happens? ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? P is equal to half into A plus A transpose. 1 plus 1, 2, 4 plus 6, 10, 6 plus 4, 10, 7 plus 7, 14. Take 2 inside. 1, 5, 5, 7. Now check P. Is it a symmetric matrix? First row into first column.
second row into second column. Is it equal to P only? 1557, 1557. So P transpose equal to P. Hence P is symmetric matrix. Similarly, calculate what? Q. That's equal to half into A minus A transpose. 1 minus 1, 0. 4 minus 6, minus 2. 6 minus 4, it is 2. 7 minus 7, it is 0. If I take half inside, 0 minus 1, 1, 0. Take Q transpose. What you will get? First row into first column, 0 minus 1. Second into second, 1, 0. Now I take minus sign outside. What you will get? 0 minus 1, 1, 0. Is it your Q? So Q is Q symmetric. Therefore, problem A can be written as 11. A can be written as P plus Q. What is P? What is P? 1, 5, 5, 7 plus. What is Q? Q is here. 0, minus 1, 1, 0. This is P plus Q. This is symmetric part. This is skew symmetric part. Calculating symmetric part, 1 mark. Calculating skew symmetric part, 1 marks. Expressing sum of this, 1 mark. Right? Next. So in a determinant, generally you won't get 2 mark question. The 3 mark question, you will get 2 mark question. Determinant. Area. Adrallu determinantally area. That you will get for 2 mark question. Only 2 mark question bandaga we will discuss that one. Now differentiation. Differentiation alli nimage irodu 3 marks ge anta irodu erade. ಒಂದು parametric ಬಿಟ್ರೆ logarithm. Generally logarithm 2 marks ಕೇಳ್ತಾನೆ, parametric 3 marks ಕೇಳ್ತಾನೆ generally. So if I cover these 2, I covered indirectly 2. 3 marks cover ಆಯ್ತು, 2 marks cover ಆಯ್ತು. Okay? So log. Differentiate using logarithm. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, logarithm differentiation use ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it should be in the form of function raised to function. That is sin x raised to x, sin x raised to cos x, sin x raised to e raised to x, like that. Function raised to function. Then only we can use, and we have to use logarithm. Otherwise, logarithm is not at all required. Not at all required. Okay? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ logarithm use ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. And logarithm use ಮಾಡುವಾಗ one thing you have to carefully remember, a into b, then we can use log. A plus b or a minus b, don't use log. Okay? You can use that separately, but directly, totally we can't use ante. Full use ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? y equal to ಇದು x raised to sin x, sin x raised to x, I will take it as u. This I will take it as a v. ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನೀವು. ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಲಾಗ್. Use log on both side. Log y equal to log of this use ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. You can't use log on both side. Separately you can use, no problem. Okay? What is u now? ಇಲ್ಲಿ u, I will call this as 1. I will substitute that later. ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು? ಯು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, sin x raised to x is your u. ಇದು u ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಇದನ್ನು v ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. u means sin x raised to x. Now function raised to function, you must use log. ಇದು CET ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, CET ಆದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಲಾಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಯು ಪವರ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಗ್ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ sin x ಪವರ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೌ ಲಾಗ್ ಯು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 1/u into du by dx. That is just chain rule. Log of something, 1 by something into differentiation of something. So ಇಲ್ಲಿ u into v rule ಹೇಳಿ, u into
log of something 1 by something into differentiation of sin x cos x plus v log of sin x into differentiation of x is that's equal to x cos x by sin x is cot x. Can I write directly? That is x into cos x by sin x is cot x plus log of sin x. This is 1 by u into du by dx. 1 by u into du by dx. This is 1 by u into du by dx. Right? Now, u ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? I am not going to waste much time. Take u to that side. Is it u into this? U into this? Nodi. If I take u to that side, yes or no? Now du by dx is equal to what is u? U andre no sin x raised to x into x cot x plus log of sin x. Log of sin x. For 2 marks, if they ask, they will ask only this much. ಎರಡೆರಡು ಟರ್ಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ? ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ? ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್? ದಟ್ ಈಸ್ 1 by root of 1 minus x square. Then substitute ಮಾಡಿ. If I differentiate both side, if I differentiate this both side, dy by dx equal to du by dx plus dv by dx. Du by dx plus dv by dx. What is du by dx? Du by dx, it is sin x raised to x into x cot x plus log sin x. Log sin x plus what is dv by dx? 1 by root of 1 minus x square. Problem got over. Problem mugit. Right? Whenever the logarithm, if they given, then first check whether there is a plus or minus between two terms or not. Plus or minus between. If it is so, we can't use log on both sides. Separately we have to use. For this, use log. For this, do directly. ಎರಡನ್ನೂ ತಂದು at last ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 99.999% you will get parametric. Okay, so parametric. Normal differentiation ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. dx by dt ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, dy by d theta 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, dy by dx 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಗಿತು. Differentiate this with respect to theta a into what is theta differentiation with respect to theta? 1 sin theta differentiation cos theta a into what is 1 plus cos theta? Yes, 2 cos square theta by 2. 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. What is 1 minus cos theta? 2 sin square theta by 2. What is sin theta? 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 and so on. Right? Now, dx by d theta is 4. What is dy by d theta then? dy by d theta. Hear it? dy by d theta equal to a into 1 differentiation 0. Cos theta differentiation is minus sin theta. One more minus into minus, it becomes plus sin theta. That's equal to a into what is sin theta differentiation? Formula 2 into sin theta by 2 into cos theta by 2. ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ? 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ? 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2. 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2. ನಾವು
Now I want, what is that? dy by dx. Is it nothing but dy by d theta by dx by d theta? What is dy by d theta? It is there already. 2 into a into sin theta by 2 into cos theta by 2. Dx by d theta is here. That is 2 into a into cos square theta by 2. 2a cancel. Cos squares cancel. Sin by cos. Tan theta by 2. 1 mark. 1 mark. This is 1 mark. This is 1 mark. 3 marks. Right? Next. Now if x is equal to this, y equal to this, find dy by dx it is. Nim selection yavudaadru tagobodu at last. I will do all. Okay, dx by d theta, that is equal to cos theta differentiation minus sin theta minus cos theta differentiation sin theta cos 2 theta, cos of something differentiation sin of something into differentiation of 2 theta is 2. Differentiation of 2 theta is 2. Right? Now, illi barana dy by d theta equal to sin theta differentiation cos theta, sin theta differentiation cos 2 theta into 2 theta differentiation is 2. So I got 1 marks, I got 1 marks. 2 marks. Now what they ask you to write now, that is dy by dx is nothing but dy by d theta by dx by d theta. What is dy by d theta there? Cos theta minus 2 cos 2 theta, dx by d theta minus sin theta plus 2 sin 2 theta. Simplification is not possible. Can I simplify that? No, not possible. Leave that. Now, application of derivatives. In application of derivatives, there is a chance of get the problem on maxima, minima or increasing, decreasing. Increasing, decreasing kotre, they will give 3 power 3. If they give increasing, decreasing, power 3. Maxima, minima, then easy. Power 2 kotre 2 marks keltane. If it is increasing, decreasing, either they will ask for 3 marks or they will ask for 2 marks. 3 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ power 3, 2 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ power 2. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ power 3, so it is 3 marks. And check the intervals. You must check the intervals. Interval is closed. It is closed. Then it is absolute maxima and minima. If it is open, then it is, or no interval. Open or no interval, then it is local maxima and minima. Absolute maxima and minima, you have only one step, that is calculate dy by dx, equate that to 0, find the critical point, including these two, ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಯಾವ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮಿನಿಮಮ್. Now it is absolute maxima minima it is. Okay, since that is a closed interval ಇರೋದ್ರಿಂದ absolute maxima and minima. For absolute maxima and minima, what is the first step? That is f dash. Calculate ಮಾಡಿ 2 into x cube differentiation 3x square minus 15 into x square differentiation 2x plus 36 into x differentiation is 1 differentiation is 0. This equal to 6x square minus 15 into 2 30x plus 36. I think I can take 6 outside. ತಗೋಬೋದಾ 6 outside? ತಗೋಬೋದು. Take 6 outside. 6 outside ತಗೊಂಡ್ರೆ x square minus 6 5ಲಿ 30 x plus 6 6ಲಿ 36. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಾಯ್ತಾ? 1 marks ಬಂತು. Now calculate critical points. For critical points,
f dash of x must be 0. That is 6 anyway. If I take that side, it is 0. What I left with now? X square minus 5x plus 6 equal to 0. Chickmakal problem, quadratic equation. Quadratic equation. If I multiply that, you have to get 6. If I add that, I have to get 5. Next barata 3 2s are 6, minus 3, minus 3. Minus into minus plus 6, minus 3, minus 2 is minus 5. Now x equal to how much you will get? 3 and 2. Change the sign and write. Check the interval what he given. So critical points are ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 2 ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 ಮತ್ತೆ 5. ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು 2 ತಗೊಳ್ಳಿ, 2 ಮತ್ತೆ 3. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Critical points. Only 3 steps, man. Other step f dash of x, 1 step, equal to 0, find critical point, 2 step. ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ f of x ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕು, 3ನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಯಾವ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮಿನಿಮಮ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ f of x equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 f of ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಕಿ. 1 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, f of 2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, f of 3 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, f of 5 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್. ಕೇಳ್ಕತ್ತ ರೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಹಿಂಗಿಂದ ಕೆಳಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡಿ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಪವರ್ 3 ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓನ್ಲಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ if it is power 3 then it is 3 marks. If it is power 2 then it is 2 marks. Okay. Now increasing decreasing, what is the step you have to follow? Same as maximum minimum. Calculate f dash of x, calculate critical points. Next game changes. Okay, first maximum minimum ಏನು ಮಾಡಿದೀವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. What is the first step? Calculate f dash of x. What is f dash of x? 3 2s are 6 direct ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2, that is 2 into x cube differentiation, 3x square, 3 2s are 6 it is. Minus, that is 3x square, 3 into x square differentiation 2x, it is 6x. That is minus 36 into x differentiation is 1, 7 differentiation is 0. Take 6 outside, x square minus x minus 6, if I am correct. Right. Critical points you have to calculate. For that I have to get f dash of x equal to 0. That is x square minus x minus 6 equal to 0. Multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 6, add ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 1. I think 3 2s are minus 3 plus 2. Minus 3 plus 2 is minus 1. Minus 3 into plus 2 is minus 6 it is. Right. Now directly write what is x equal to 3 and x equal to 2. X equal to 3 and x equal to 2. Now go to number line. Now you have to go to number line. What is the number line? Number line andreno real number line. That is plus infinity to minus infinity number line. Find the interval anta kelidare. For calculating the interval in increasing decreasing problem, strictly decreasing anta helidare. ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಎರಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಬರೀ, ನಾನು ಎರಡೂ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ. ಐ ರೈಟ್ ಬೋತ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಬರೀರಿ. ಓಕೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? 3 ಮತ್ತೆ 2, ರೈಟ್? 2 and 3. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 and 3. ಸೊ ದಿಸ್ x equal to 2 and x equal to 3 somewhere here. 3 2 ಮತ್ತೆ 3 ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 0 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ x equal to 0 ಬರುತ್ತಲ್ವೇನ್ರೋ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 here, what happens? It is 0, it is 0, it is minus 36 is negative.
minus 36 is negative. This part is negative. What is next part? Positive. What is the first part? Positive. Alternative sign change ಮಾಡಿ. If it is negative, here positive, here positive. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ positive, negative, positive, positive, negative, positive. Right? Now, so ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ it is decreasing function. Decreasing function. ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ increasing function. Okay? Now, ಹಾಗಾದ್ರೆ interval ಏನೋ? Interval in which what they ask? Decreasing, right? Interval in which the function is decreasing. Decreasing ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? The interval it is in which the function is decreasing is ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? 2 to 3. Once they use the word strictly, so you have to write open interval. Open interval. Open 2 to 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ? ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು? 2 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ, ಅಲ್ಲೆಷ್ಟು? 3 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಮಧ್ಯ ಶಂಭೋ ಶಿವ. ರೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್? Either they will ask maxima minima or they will ask increasing and decreasing. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ನಾಳೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಲೈವಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು ನೋಡಿ, ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ದ ಸಮ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ. ಏನಂತಿದೆ ಓದಿ, ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್? ರೀಡ್. Find the positive numbers whose sum is 15. I will take positive numbers b, x and y. I will take positive numbers b, x and y. ಎರಡು ನಂಬರ್ ತಗೋತೀನಿ. Whose sum is 15 means x plus y equal to 15. Sum of whose square is minimum. Sum of whose square, that is sum of whose square is minimum ante, that I will take it as function. Sum of whose square, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು? ಯುವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್? 15 minus x. 15 minus x. X square plus y is nothing but 15 minus x the square. 15 minus x the square. Right? Now procedure is same. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು. Is there any interval given? No means it is local maxima minima. If the closed interval is given, then absolute maxima minima. Absolute maxima minima ದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟ್ರಿಕ್? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕು. ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಯಾವ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್. ಬಟ್ local critical, that is boundary points are not given, means it is local maxima minima. For local maxima minima you have two steps. One though same as that of the absolute max. F dash of x calculate, critical point you have to calculate and so on. But to check whether it is increasing or decreasing, you have to go for double differentiation. That is second derivative test. Okay, ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. So f of x ಮುಗೀತು. Now I need to calculate f dash of x. F dash of x. What is f dash of x equal to? X square differentiation 2x, something the square differentiation. 2 into something into differentiation of minus x is minus 1. ಬರೆಯೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. You will forget it. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು ಮರಿತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಮರ್ತಿರ್ತೀರ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2x minus 2 into that minus 30, minus into minus plus 2 into x 2x. 2x plus 2x it is 4x minus 30. Minus 30. Right? Now for the critical point, what do you have to do? For critical point, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? f dash of x equal to 0. That is 4x minus 30 equal to 0, or 4x equal to 30, or x equal to, that is ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 30 by 4, that is 15 by 2, that is 7.5. x
7.5. Don't think that I already calculated the number there. X value ಗೊತ್ತಾಯಿತು, y value ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ 15 minus 7.5 is 15. That is 7.5. Problem ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. So we have to go for f double dash of x to check whether it is maximum, minimum or not. Calculate f double dash of x. So f dash of x is here. This is f dash of x is here. Calculate f double dash of x. You will get 4. Is it greater than 0? Whenever f double dash of x is greater than 0, then f of x is minimum at x equal to ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 7.5. 7.5. One number ಸಿಕ್ತು. What is the other number? X plus y equal to 15. X plus y equal to 15. Y equal to 15 minus x. 15 minus 7.5 equal to 7.5. This is absolute local maxima and minima. Whenever local maxima and minima is there, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? f dash of x ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Calculate the critical point f dash of x equal to 0. f double dash of x ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿವೇ ಆಲ್ವೇಸ್ 4 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4. ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅನದರ್ ನಂಬರ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ we have to do. So before that, doing the integration. So most of you in the student life, especially in college life, somewhere we are going to deviate. Diversion ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಓದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. And parents also, most of the time they are telling, ಮಕ್ಕಳು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Maybe many reasons, but whenever you got deviation, so one formula I will write, that is deviation is inversely proportional to busy life. Whenever you got deviation or whenever you are deviated, make yourself busy. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗು. ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗು, ಇಲ್ಲ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗು, ಇಲ್ಲ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತೀಯೋ ನಿನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನಿನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈವರ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೈವರ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಡೈವರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಡೈವರ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿನ್ನ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನಿನ್ನ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊ, ಅವಾಗ ಡೈವರ್ಷನ್ ತಾನಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಿನಗಂತಲ್ಲ. ಡೈವರ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಏನೋ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಡೈವರ್ಷನ್ಸು ನಿಮಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ. ವಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. So integration, right? Now integration, ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, there is a integration by using partial fraction. Give the first preference for 3 marks. First preference is integration by using partial fraction. So this we need to integrate, that is x by x plus 1 into x plus 2 into dx. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದೊಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ 2 ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇವೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಒಂದು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಒಂದು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1ಗೆ
ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು, take LCM here, x plus 1 into x plus 2 is your LCM. That is a into x plus 1, x plus 2 plus b into x plus 1. Just I took LCM. That is x is equal to what you will get, a into x plus 2 plus b into x plus 1. I need to calculate a and b, a and b. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಗೆ -1 ಹಾಕಿದ್ರೆ -1 + 1 0, ಬಿ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ. ಸೊ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1, ಇಲ್ಲಿ -1 ಆಯಿತು, ಎ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ -1 + 2, ಇದು ಹೊರಟೋಯ್ತು. 2 - 1 is 1, 1 into a is a equal to -1, a equal to -1. ನಾವು ಬಿ ಬೇಕು, ಎ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕೋಣ, -2 ಹಾಕಿದ್ರೆ -2 + 2 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಸೊ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು -2 ಇಟ್ ಇಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ -2 + 1. -2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 + 1 ಇಸ್ -1, -1 ಇಂಟು ಬಿ -b, ಸೊ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಐ ಗಾಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು ಇವಾಗ, ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ದರ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ, -1 by x plus 1 plus what is b, b is 2 by x plus 2. Now start integration. What is the integration now after calculating this or after splitting this denominator? Partial fraction ಮಾಡೋದೇ, splitting the denominator ಮಾಡೋದೇ. And again repeatedly I am telling, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನನಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಿನಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನೌ integration becomes, what is x by this, it converts to -1 by x plus 1, -1 by x plus 1 plus this converts to what is that, 2 by x plus 2, 2 by x plus 2. Now integrate, minus what is 1 by linear, that is log of linear, plus 2 into 1 by linear, log of linear, plus ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೇಕ್ 2 ಇನ್ಸೈಡ್, ಪವರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ x plus 2 the whole square divided by x plus 1 you will get. Log of x plus 2 the whole square divided by x plus 1 you are going to get. Okay, important problem. Next, integration by this, generally they will ask this for 2 marks, not for 5 marks. Generally they will ask this for 2 marks, not for 5 marks, but I will do in the 3 mark section. 3 marks ಬರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. Okay, this is integration by parts. Whenever integration by parts, you should know this rule, ILATE. Inverse trigonometry, logarithm, algebra, trigonometry, exponential. What is that? Inverse trigonometry, logarithm, algebra, trigonometry, exponential. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಇದೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಈ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್, ಯಾವ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಬಂದಿದೆ, ಐ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೈಲೈಟ್ ರೂಲ್. Now it is integration of x into tan inverse x equal to, what is the rule? Rule, differentiable term as it is, differentiable term as it is, into integrate the integrable term, x integration x square by 2 minus integration of integrated term as it is x square by 2 into differentiate the differentiable term, tan inverse x differentiation 1 by 1 plus x square dx.
That's equal to x square by 2 into tan inverse x minus. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು 2ನ ಆಚೆ ತಕ್ಕೋಬಹುದು. 1 by 2 ಆಯಿತು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x square by 1 plus x square. Carefully observe the denominator. What do you have in the denominator? You have 1 plus x square. In numerator, very x square. So I need 1 plus x square. Once I add 1, I have to subtract 1. So add and subtract 1 I did in numerator because 1 plus x square is there. It will be x square. 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 plus x square. Denominator, numerator same ಆಯಿತು. Whenever you add 1, you have to subtract 1. That's equal to x square by 2 into tan inverse x minus half into. Split ಮಾಡಿ 1 plus x square by 1 plus x square. It is 1. Cancel ಮಾಡಿ. ಮಿಕ್ಕಿರೋದು minus 1 by 1 plus x square. 1 plus x square by 1 plus x square cancel 1 minus 1 by 1 plus x square. Now integrate. That is x square by 2 into tan inverse x minus half into 1 integration is x minus 1 by 1 plus x integration. It is tan inverse x plus c. If you want to simplify, one step, that is half you can take inside, tan inverse is this, tan inverse you can take common outside, like that you can do. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. That you can do. That is tan inverse x. If you take common outside, what I left with here? X square by 2. ಇಲ್ಲಿ minus into minus plus half. ಇಲ್ಲಿ minus half into x minus half x plus this much we can write. Integration by parts. Okay. So now next one. This is e raised to x into f of x plus f dash of x formula. Generally they will ask either partial fraction or this problem they will ask. Either partial fraction or this problem. Okay. You are too serious ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಠ. Why? Because motivation ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಕತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿ this is not a right time. This is the time to study because within 2 days we have exam. If I am free, whenever I will free, I will try to motivate you. Okay? And moreover, motivation by others than that, motivation yourself is more important. ಬೇರೆಯವ್ರು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನೇ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. Whenever you have this form, e raised to x into f of x plus f dash of x, f dash of x, f dash of x, right? ಅದೇ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. whenever you have e raised to x. e raised to x ಇದೆ ಅಂದರೆ first thing you have to go to like that. You know, e raised to x into f of x plus f dash of e raised to x into f of x plus f dash of x. Right? Now, we'll start the problem. Now which is integration of e raised to x ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದು? f of x plus f dash of x. Like that you have to adjust. e raised to x is there. e raised to x ಇದೆ, 3 marks ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮು, ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ರೈಟ್? ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, x minus 1 the whole cube ಇದೆ. Adjust the numerator, x minus 1 the whole cube. Adjust the numerator, x minus 1 I want, x minus 1 I want, right? Yes or no? x minus 1 ಬೇಕಿಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು, minus 3 ದಲ್ಲಿ minus 1 ತಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳ್ಕೋತು? minus 2, right? x minus 1 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ x minus 1 ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿರೋದು x minus 2. The game is over. Now, okay, integration of e raised to x into x minus 1 the cube, split ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ,
x minus 1 minus 2 by x minus 1 the cube. Why? I need to split one function plus another function. I need to split. One of the x minus 1 get cancelled. What I left with now? E raised to x into 1 by x minus 1 the square minus 2 by x minus 1 the cube into dx. Now check. What is 1 by something? Differentiation. Minus 1 by something the square? Yes? 1 by something differentiation. Minus 1 by something the square? What is 1 by something the square differentiation? Minus 1 by something the square into 2. That's equal to, this is f of x, this is f dash of x. Answer is into right? Whenever you have this type of problem, three different problems I did. One is integration by parts, integration by partial fraction, integration by e raised to x into f of x plus f dash of x. Either these three concepts, one concept will be there for your exam for 3 marks, for sure. Okay, next. Integration of, generally this problem they will ask like this. That is e raised to x, 2x generally kodalla. I will write it as e raised to x. E raised to x into sin x. It is better. Because in exam they will give like that only. I will take like that only. Okay. So integration of e raised to x into sin x. Sin x. Generally they will ask this. Why? Because integration periodic function. It is not the periodic function. Integration periodic function means what? In integration, each term yellow one kade repeat agutte. Sin differentiation cos, cos differentiation is again sin. E differentiation is e raised to x, e raised to x, e raised to x, e raised to x, and so on. So generally there is a chance to ask this problem. Okay. So I will give a star to this. I will give a star to this problem. Star to this problem. Okay. Now we'll start. Again, your term u into v, it is ILAT rule, ILATE, trigonometry and exponential. Trigonometry first, this is your differentiable, this is your integrable. Yaud first barutto differentiable, yaud next barutto integrable. Right? What is the rule? What is the rule? Rule is I equal to differentiable term as it is into e raised to x integration is e raised to x only minus integrated term as it is into differentiation of sin x is cos x. Next I equal to, this is e raised to x into sin x minus again u into v rule. Again trigonometry and exponential. Trigonometry is differentiable, exponential is integrable. Rule A. Differentiable term as it is into integrate the integrable term minus integration of integrated term as it is into differentiate the differentiable term. That's equal to e raised to x into sin x minus e raised to x into cos x minus into minus plus plus into minus again minus minus. What is this one? E raised to x into sin x dx. That is equal to, I will take it as I. That is I equal to, iveradrinda e raised to x common tegitini. That is sin x minus cos x I will get minus. Is it your I? Check. Minus I if I take this side. What happened? It is 2i. E raised to x take common outside. It is sin x. Here minus cos x. 2 akade tagondogi I equal to e raised to x by 2 sin x minus cos x plus c. Problem is over. Right?